So hi guys. ஓகே, நம்ம வந்து எங்கே இருக்கணும்னா அக்சஸிங் டேட்டா இருக்கணும். ஸோ நம்ம இதை படிக்கலாம். அது முன்னாடி இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த மாதிரி நோட்ஸில் படிக்கிறது அந்தளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஏதாவது வீடியோஸ் பார்த்தோம்னா முடிச்சிடுவேன் நான் லேப்டாப்பில். ஸோ ஐம் கோயிங் டு சம் வீடியோஸ். நம்பை தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். நம்பை பார்த்துட்டு The top 3 skills that people can master after completing my vibe coding course. Order set of brackets, comma separate each 2D list. And then I'll replace some of the letters. I'll fast forward the video. Feel free to pause it if you need more time. தெரிஞ்சே பேசிகிட்டு இருக்கோம் பார்த்தீங்களா, நினைக்கிறேன் நான். If I was to run this program, here's what happens. Value error, setting an array element with a sequence. The requested array has an inhomogeneous shape after 2 dimensions. We need a consistent number of elements within each list. This list has 2, all the others have 3. What you could do is add some sort of placeholder. I'll just use a space, but an underscore is another good option. Now this should run fine. Now the number of dimensions for our array is 3. It's a 3-dimensional array. You could go beyond 3 dimensions too. You can go to 4 dimensions, 5 dimensions, but that's going to be outside of the scope of the series. We'll stop at 3 dimensions to try and keep it simple. We have a 3-dimensional array. You can also access the shape using this attribute, the shape attribute. This will return a tuple of integers. It shows you the depth, the number of rows, and the number of columns. We have 3 layers. Think of it like it's a cake, a layered cake. That's the topmost layer, the middle layer, and the bottom layer. Each layer has 3 rows. 1, 2, 3. Each row has 3 columns. 1, 2, 3. If I was to remove one of these layers, the shape of our array is going to change. I'll delete the last layer. The shape of the array, it's still 3-dimensional, but it has 2 layers, 3 rows, 3 columns. If you ever need the shape of an array, you can access the shape attribute. Let's undo the last changes we made. Previously with the Python list, you would access an element like this. I'm going to print access our array, then you would use chain indexing. For example, I need the first layer that would have an index of 0, the first row, also 0, then the first element, the first column, also 0.
that would print the character A. This is known as chain indexing. But with NumPy, we have access to something called multi-dimensional indexing. Here's what it looks like. You'll only be using a single set of straight brackets. Then comma separate each index. 0, 0, 0. That would print A. For the next element, that would be B. 0, 0, 1. 2 would be C. If I was to access 3, well, we would have an index error. Index 3 is out of bounds. For the next row, you would need row 1. Row 1, column 0. That gives you D. Row 1, column 1 is E. So let's see what 111 is. That is N. That's layer 0, because with programming we tend to start with 0. This is layer 1, row 1, column 1. So that gives you N. That is multi-dimensional indexing, and it's actually faster than chain indexing. Here's an exercise. We're going to form a 3-letter word using string concatenation. We'll say word equals. Now pick 3 letters. For me, I'll pick A, S, then S again. We'll access these letters via multi-dimensional indexing. For an A, I need layer 0, array, layer 0, row 0, column 0. And then let's print our word. Print, we'll add, using string concatenation, array at indices of, let's see, layer 0, layer 1, layer 2, layer 2, row 0, column 0. That would output AS. And then I'll add that again. Array, layer 2, row 0, column 0. And my 3-letter word that I picked is ass. So for your homework, why don't you use string concatenation and post a 3-letter word in the comment section? I might regret saying that. And that is an introduction to multidimensional arrays using NumPy. Literally அவன் ஆஸ் தான் போட்டுக்கிறான் ப்ரோ. ஸ்லைசிங்கா Yo, hey everybody, in this video I'm going to show you slicing using NumPy. Let's get into it. We'll need an array to work with. For this demonstration, we'll create a 2D array. Array, செக் பண்ணிருக்கேன். இப்படி தானே போட்டான். அதை சின்டாக்ஸே பார்க்கலடா. புதுசு மாதிரி சின்டாக்ஸே ஐயோ ப்ரோ, நான் சின்டாக்ஸே பார்க்கலைங்க ப்ரோ. வெயிட் வாட், இப்படியா? ஆனால் கிட்டத்தட்ட அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், கேவலமாக பண்ணிடுவேன். ஓ ஓகே ஓகே, சரி ஆமாம்ல, அதுக்கு அதேலாம் போடுறேன். இப்போ
7 வேணும்னா என்ன பண்ணுவேன்னா இங்கே 1 போடணும், 1 போட்டு 0 1 இங்கே லைட்டாக கலப்புது. ஓகே ஓகே, இங்கே வந்து 1 போடணும், 1 போட்டு இங்கே 0 1 1 ஸோ 7 பூம் அச்சோ ப்ரோ. அவ்வளோதான், இது மொக்க. That would print the character A. 9, 10, 11, 12. Spotlight shine bright all on me. Got the internet time like who is she? 12. And 13, 14, 15, 16. Just for readability, I'll put each row on a new line. There we go. We have a matrix of data, a 2D array. For array slicing, we'll be using the subscript operator. I'll add this as a comment. We will access our array, use the subscript operator, which is a set of straight brackets. Here we will write a slice expression. There's 3 options. You can list a starting index, an ending index, and a step. Each is separated with a colon, a slice operator. Let's give it a try. Let's say I would like the first row in my 2D array. Here's how I would print that. Within a print statement, I'm going to access our array, use the subscript operator, which is a set of straight brackets. Then we will list where we would like to start. Let's access array at index 0. That's going to return the first row, 1, 2, 3, 4. Array at index 1 would be 5, 6, 7, 8. Remember that with programming, we tend to start collections with an index of 0. So that's why the second row has an index of 1. The second index would be row 3, 9, 10, 11, 12. Index 3 is 13, 14, 15, 16. Then if we access 4, it's out of bounds. You can also use negative indexing. Array at index of -1 would give you the last row, 13, 14, 15, 16. Or -2 would be the second to last row, 9, 10, 11, 12. That is the starting index. At which element would you like to start? You can also select a range. We need both a start and an ending index. Let's select the first 3. We'll start at index 0, colon, that's the slice operator, and end at 3. Now the ending index, it's exclusive. So if we need the first 3, that would be 0, 1, 2, 3. That will give you indices 0 through 2. Because the ending index is exclusive, we have row 0, 1, 2. Or perhaps I would like the first 3 rows after index 0, or row 0, so to say. Well, we'll start at 1 then, continue to 4, and step 0, 0, every use. This will give me row 0 and row 2. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. If we're selecting all rows, you can. NumPy thinks we're selecting the second index. So with those 2 colons, if we omit the start and the end, we're telling NumPy select all rows. You reversed. So we have the bottommost row, 13, 14, 15, 16 at the top, and the rows are in reverse order. I'm actually curious, what if you set this to -2? Oh, that's interesting. I didn't know that. Now the rows are in reverse order, and we're selecting every second row. I actually didn't know that. I was just curious. I was wondering what would happen if I put -2 here. Alright, so that is row selection. Now we'll get into column selection. Now we're going to get into column selection. We can select specific columns. This first column has an index of 0, because with programming, collections tend to have an index of 0. The third is going to add a colon. Because without it, we're going to have a syntax error. Give me 1, 5, 9, 13. 2, 6, 10, 14. Column 2 is 3, 7, 11, 15. Column 3
is 4, 8, 12, 16. If I set the index to be -1, that's going to return the last column, 4, 8, 12, 16. Or the second to last column would be -2, 3, 7, 11, 15. 3, 7, 11, 15. Now we'll select a range. I would like the first 3 columns. This would be column 0, column 1, column 2. We need a start and ending index. We'll start at column 0, so this number is going to be 3 because the ending index is exclusive. This will print the first 3 columns. We have 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15. That is the first 3 columns. Now we'll skip the first column, but print all the columns that come after. We'll start at column 1, or index of 1, so to say, continue to 4. ஸோ கைஸ் வந்துச்சு பார்த்தீங்களா, இதுதான் நான் கேட்டேன், பக்காவாக வந்துச்சு, எல்லாமே பக்காவாக இருக்குது, நிறைய படிச்சிட்டோம் நம்மலாம். Print, but only that would be within an array. Vibe Coding 101 Part 3. Stop typing your prompts. If I were to take our array plus 1, each value would have 1 added to it. We have 2, 3, 4. Let's subtract 2. We'll just go through all the basic operations. Array minus 2. 1, 2, 3. Subtract 2 from each would be -1, 0, 1. Let's multiply by 3. Array times 3.
இது எப்படி யாரும் கேட்கவும் போகிறதில்ல. நான் எதுக்கு உட்காந்து குழம்பிட்டு இருக்கிறேன். ஒன் வாட்சிங், அதுவும் நான் தான். ஓகே, நோ வரிஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Array times 3, we get 369. Array divided by 4. Array divided by 4. We get 0.25, 0.5, 0.75. Let's raise each element to the power of 5. The power of operator is 2 asterisks. Raise each element in our array to the power of 5. 1 to the power of 5 is still 1, 2 to the power of 5 is 32, 3 to the power of 5 is 243. That's basic scalar arithmetic. Scalar is a linear algebra term. It just means a single value. Now we'll cover vector width. We have 2, 3 operations. Subtract 2. Raise each element 2 to the power. That's basic scalar arithmetic. Well, the NumPy library does have some built-in math functions. Just like the math module, we'll access the library of NP, which is NumPy, call the square root function, pass in our array. The square root of each element are these values: 1, 1.4 and some change, and 1.7 and some change. We can round each value. Let's change these numbers: 1.01, 2.5, and 3.99. Let's round each number within this array. NP, call the round function, pass in our array. Here are all the numbers rounded. We have 1, 2, 4. To always round down, you can use floor. 1, 2, 3. To always round up, you can use ceil, meaning ceiling. 2, 3, 4. There's different built-in math functions you can apply to entire arrays. You can access them via the NumPy library. There's also built-in constants too, for example, pi, np.pi. That would return pi, 3.14159, blah 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 blah. Basically the first 10 plus digits of pi. Let's go over an exercise with vectorized math functions. Let's change our array to be 1, 2, 3. And let's say that our array is actually radiuses, or radii. I think that's plural for radiuses. I don't know, I'm a coding tutor, not an English teacher. We have an array of radii. Given each radius, we will convert it to be an area of a circle. We're going to combine both vectorized math functions and scalar arithmetic. So this is an exercise for us. Given our radii, we'll have to multiply them by pi. We can access pi via the NumPy library, np.pi, times, now the formula is pi times radius squared, times our array, which we have named radii, raised to the power of 2. And here we'll use scalar arithmetic. We're raising each element within our array to the power of 2. The formula to calculate the area of a circle, given the radius, is pi times radius squared. All of these radii converted to the area of a circle is 3.14, 12.5, and 28.2. So that was an exercise. For this next section, 8.2 is arithmetic. This will 2 plus 5 is 7, 3 plus 6 is 9. 3 to the power of 6 is 729. For this demonstration, we'll create an array of scores, like test scores. Scores equals np, call the array function, then we'll pass in a list of scores. So these will be test scores. One student got a 91, another got a 55, one student got 100, another got a 73. A Boolean array. It looks like there's one student that got a perfect score at element number 3, or index 2, 0, 1, 2. Let's see which students got a passing score.
that's equal to or above 60. This is the greater than or equal to operator. It looks like there's 5 students that passed. We have true, false, true, 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 true. Or let's see if there's any scores that are less than 60. Did any students fail? There's 1. We have 1 true. You also could use conditional assignment. For any scores that are less than passing, less than 60, we'll assign them to be 0. So if you fail, you don't get any points, so to say. We'll take our array of scores, use the subscript operator, then we'll take scores less than 60. We're selecting all elements within our array where the score is less than 60. Any that are less than 60, we'll assign them to be 0. And then we will print our array of scores. So now that 1 student would have a 0. They wouldn't get any credit if they fail. This all
ஸோ கைஸ் வந்துட்டேன். என்ன நடந்தது யாராவது பார்த்தாங்களா? நெகி is a primer for filtering, which is another topic entirely, but it is a good time to introduce comparison operators. வெயிட் பண்ணுங்க. ஹலோ சொல்லு அதி. சொல்லு அதி. என்னடா நீ தான் ஃபோன் பண்ண சொன்ன.
Alright everybody, that is different forms of arithmetic in NumPy. In the next topic, we'll discuss broadcasting. I couldn't think of any homework for you to do, so to help engagement with this video, comment down below where is your favorite place to take a vacation. And that is arithmetic using NumPy. Bro, your first year of college just started. You might think, I have 4 years to figure out my career. Yo, hey everybody, in this video I'm going to explain what broadcasting is in NumPy. Broadcasting allows NumPy to perform operations on arrays with different shapes. Between two or more arrays, NumPy will virtually expand dimensions so that the smaller array matches the larger array in shape. There's a couple of rules when it comes to broadcasting. Two arrays are compatible. When matching each dimension, either the dimensions need the same size, or one of the dimensions has a size of 1. Let me give you a demonstration. We'll create two arrays. We'll have array 1 equals np.array. This will be a 2D array. A 2D array with just good enough. And array will have 4 rows, but 1 column. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. We'll print array 1, access its shape attribute, and we'll do the same thing with array 2. Print array2.shape. Taking a look at the shape of these arrays, can we broadcast them? Well, we have to follow those two rules. When matching the dimensions, they either need to be the same number, or one of them has a value of 1. We read these dimensions from right to left. These dimensions don't match, but one of them is a 1. These dimensions are compatible. With the next set of dimensions, these dimensions don't match, but one of them is a 1, so we can broadcast them. Let's test it. I'm going to I'll print array 1 times array 2. And there we go. We have a 2D array. Now the shape is a 4x4 now. We have 4 rows and 4 columns. We're virtually expanding the dimensions of our arrays. Let's say there's a mismatch between the dimensions. For example, array 0.4, array 1 plus array 2. Using comparison operators, we can create bool array2.shape. Well, we have to follow, or one of them has a value of 1. We read these dimensions from right to left. These dimensions don't match, but one of them is a 1. These dimensions are compatible. With the next set of dimensions, these dimensions don't match, but one of them is a 1, so we can broadcast them. Let's test it. I'm going to I'll print array 1 times array 2. And there we go. We have a 2D array. Now the shape is a 4x4 now. We have 4 rows and 4 columns. We're virtually expanding the dimensions of our arrays. Let's say there's a mismatch between the dimensions. For example, 4 rows and 4 columns. Now the shape is a 4x4 now. We have 4 rows and 4 columns. We're virtually expanding the dimensions of our arrays. Let's say there's a mismatch between the dimensions. For example, for the number of rows for our first array, I'll change that to be 2.
இவர் ஒன்று என் ஒன்று. ஸோ மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் நடந்திருக்கு. ஓகேவா, பக்கா. அப்போனா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்கும். இதுவே ரெண்டுமே ஒரே எலிமெண்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா உள்ளே இருக்க நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷன் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம அதையும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ np டாட் அரே 6 7 8 இப்போ வந்து ரன் பண்ணுறோம். என்னது ரன் பண்ணோம்னா என்ன வருது? 6 12. ஓகே, 1 6 2 14 3 24. ஓகே, இது வந்து நார்மலாக இருந்ததுன்னா எலிமெண்ட்ஸில் நார்மல் மல்டிப்ளிகேஷனில் பண்ணும். அதுவே வேறு எலிமெண்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் பண்ணும். மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் கண்டிஷன் என்ன? எண்டில் இருக்கிற ரெண்டு எலிமெண்ட்ஸும் ஈக்குவலாக இருக்கும். இந்த எண்டில் இருக்கிறதும் அது ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும். ஸோ யா, ஸோ 2, 3 cross 3, 0. தட்ஸ் வாட் நடந்திருக்கு. ஓகே, இது பேர் தான் ப்ராட்காஸ்டிங்னு சொல்கிறாங்க. We'll add a value error. Operands could not be broadcast together with shapes 2, 4 and 4, 1. We could not broadcast these arrays together. We have a mismatch. The number and cast these two arrays together. Now for array 2, let's change the number of columns from 1 to 2. I'll just add in a few numbers. Now we can no longer broadcast these arrays. For the number of columns, they no longer match, and neither of them is a 1. But the number of rows still match. Those are compatible. So with broadcasting arrays, we can virtually expand their dimensions. Now for an exercise, we'll create a multiplication table via broadcasting. We'll say array1 equals mp.array. We'll create a two-dimensional array, but it's going to have only one row, the numbers 1 through 10. Then for array 2, for our second array, have 10 for, then let's see if they're compatible. 1, they're compatible. They either match, they are so we can broadcasting allows NumPy to perform and let's I love this sequel. Data grip allow 1 2 3 4 5 and 6 through 10. 6 7 8 9 10. To sum all the elements in this array, you can use the sum aggregate function. I'll place this within a print statement. Access NumPy as NP, call the sum function, pass in our array. And we'll be given the sum of our array, 55. Or if you need the mean, there's a mean function. Print the mean of our array. What's the average? The average value, 5.5. If you need the standard deviation, that is STD. It's the measure of spread within your data. 2.8. This is more of a statistics term. But just remember, in the future, you do have access to a standard deviation function. Or if you need the variance, that is VAR. VAR. 8.25. The variance is the square of the standard deviation. Again, it's more of a statistics thing. You may not use it anytime soon, but you do have access to it. If you need the minimum value, there's a min function. np.min, pass in your array. This will give you the minimum value, 1. Or there's max. np.max, pass in your array. 10. If you need the position of the minimum value, there's a function for that. It's arg, meaning argument, min.
What is the position of the minimum value? This function will return the index number 0. That's the first index. Or the max, that would be arg max. Then pass in your array. What is the index of the greatest value? That is 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now with your set of data, you can select an axis. For example, I would like to sum all columns. Here's how I would do that. With a lot of these functions, you can select an axis for them too. So let's print np, call the sum function, pass in our array. Then with the sum function, we can pass in a second argument. I will select an axis of 0. If axis is 0, we're applying this function to all the columns. So here's our new array. We're summing all of the columns. We have 7, 9, 11, 13, 15. If I set axis to be 1, we're going to sum all the rows instead. And we should have two values within our array, 15 and 40. 15 is the first row summed. 40 is the second row summed. Alright everybody, those are aggregate functions. They summarize data and typically return a single value. There are more functions than what we've discussed, but those are a few of the beginner-friendly ones. And well everybody, that is an introduction to aggregate functions in NumPy. Hey yeah everybody, in this video I'm going to explain filtering in NumPy. Filtering refers to the process of selecting elements from an array that match a given condition. We're basically filtering out elements that don't match a condition. Here's an example. Let's pretend that we have two classes of students, two groups. I'll put them within a 2D array for this example. Let's name this array ages to store the ages of our students. Ages equals MP dot array, and this will be a 2D array in this example. We'll have two rows. Make up some ages. 21, 17, 19, 20, 16, 30. That would be 8.25. RG, meaning argument, min. What is the position of the minimum value? This function will return the index number 0. NP, classes of students, two groups. I'll put them within a 2D array for this example. Let's name this array ages to store the ages of our students. Ages equals MP dot array, and this will be a 2D array in this example. We'll have two rows. Just a minute, I'll just check out my Discord. Is it? That was too good, so I installed again. What about my guild? They have I'm damn sure they have been. Seems easy and her mechanics are close to barrel ready. What the fuck, bro? You can't do that shit, man. ரொம்ப கஷ்டம்டா இது நீ வேற விளையாடாத ஓகே அப்டேட்ஸ் ஆகும் இது நானே பண்ணிட்டேன் நான் அந்த ஹீலர் லிஸ்ட்டில் ஓலே என்னடா 1 2 3 4 5 6 ஹீலர் இருக்கிறோம் டேங்க் 2 தான் டிவி
வச்சுருக்கிறேன், என்ன யூஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான். மற்றபடி எதுவும் கிடையாது. ப்ரோ போகலாமா? எங்கே ப்ரோ போகிறது? வாங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறீங்க. நீங்கள் ஏன் தூக்கினாலும் தூக்கிடுவாங்க. நான் அந்த கில்டு ரைடுக்கு மட்டும் இருக்கிறேன். அதனால் ஸோ இன்றைக்கி நான் ஃபார்மிங் வேறு பண்ணல. விஷஸ் ப்ளஸ் பண்ணுவோம் பண்ணுவோம். ஸ்ட்ரீமர் மோட் ட்ரங்கேட்டட்னா என்னது? காட்டாதா? இதுதானோ? இல்லையே, காட்டுதே. Then here we'll write a condition. We'll create a new array where the elements, then here we'll write a condition. We'll create a new array where the elements match this condition. We'll say any ages that are less than 18. And then we can print it. Print our new array of teenagers. And it looks like we have three students under 18, 17, 16, 15. This is Boolean indexing. Now pay attention to the shape. By using Boolean indexing, this will flatten your 2D array. It's now one-dimensional. But there is a way to preserve the shape using the where function, but we'll get to that a little later in this video. This array of teenagers, it's a new array. By filtering out elements and creating a new array, we can preserve the original. We still have all the original students, the original ages of them. All right, now let's filter out anybody that's between 18 and 65. 5 and 60. You can check more than one condition. We'll create a new array for seniors. Perhaps they get a senior discount. Seniors take our original array, use the subscript operator, check all the elements within our array of ages. Is their age greater than or equal to 65? And we should have 2. Let's print our new array of seniors. We have 2 students 65 or above. Someone is 65 and another is 99. Let's find any ages that are even. I'll name this array even or evens. Take our array of ages, division, modulus 2. If we divide one of these values by 2, if it's equal to 0, the remainder that is, put it within a new array of evens. Now we'll be given an array. I'll name this not equals. Let's create a new array of adults. Equals access numpy. Call the where function. We'll select anybody that's 18 or older, including seniors too. There's 3 arguments. The first is the condition. Return any elements within our array of ages that are greater than or equal to 18. Now the second argument is our array. And the third is a fill value. We want to preserve the original shape. If we're filtering out any elements that don't match the condition, we have some students that are under 18. We'll need to replace these values with something else. Let's put 0. Some people use -1. Some people also use NP, not a number, but we'll just stick with 0 to keep it simple. And then we will print our new array of adults. And it should retain the original shape. We have a 2D array, 2 rows, and let's see how many columns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's a 2x8 shape. Any elements that don't match the condition are replaced with our fill value, which we set to be 0. But if I set this to be -1, well then, the fill value is -1. But we'll keep that as 0. The where function will keep the original shape of your array, but it's a lot slower than using Boolean indexing, which we have just discussed previously. I would only use the where clause if you need to preserve the original shape of your data, in this case, a 2x8. Otherwise, Boolean indexing will flatten your data when creating a new array. Alright everybody, that is filtering. It refers to the process of selecting elements from an array
that match a given condition. I couldn't think of any homework for you to do, so why don't you post your favorite book to read in the comment section down. Generate random numbers. We'll need a random number generator. We'll give it a name of RNG, random number generator, equals, access the library of NumPy, which we've named NP, dot, random, dot, call the default underscore RNG method. We'll be using this object of RNG to generate random numbers. We'll start with integers because they're pretty simple. Within a print statement, I'll output the following. We will access RNG. There's a built-in method of integers. Then we'll pass in a range of values. Let's say you would like to roll a 6-sided dice. You need a random number between 1 through 6. The range will be 1, 7. The second number is exclusive, and you should get a random number between 1 through 6. I got a 2, 3, 2, 5. Now for readability, I like to use keyword arguments. I'll say low equals 1, high equals 7. It's not necessary, but I think this is more readable. Or if you need a random number between 1 through 100, I would set high to be 101, exclusive. So there I got a 68 and a 23. If you need a few random numbers, you can set a size. I need 3 random numbers between 1 through 100. Well, I'll set the size to be 3. I've got a 34, 82, 35. The random numbers will be stored within an array, a 1D array. If I need them stored in a 2D array, I'll set the dimensions, 3, 2. 3 rows, 2 columns. There we go. We have a 2-dimensional array of random numbers between 1 through 100. Now there's also something called a seed. If you don't set a seed, NumPy will create a seed for you. But if you need to reproduce the same results, you can set a seed. For example, I'll set seed to equal 1. And here are the results. The first number is 48 and the last number is 15. Remember that. If I were to run this program again, we get the same results. The first number is 48, the last number is 15. It's kind of like in Minecraft. If you use the same world seed as somebody else, you'll have another copy of the same world as your friend. Setting a seed is useful if you need to reproduce the same results. Now we'll cover floating point numbers. A floating point number is a number with a decimal portion, so to say. We'll be using a different method. I will print access NumPy, access random, call the uniform method. Uniform means uniform distribution. Each value has an equal chance of being selected. If I were to call the uniform method, here's what it would output. A random floating point number between 0 and 1. Now if you need a range, let's say -1 to 1, I'll set low to equal -1, high to equal 1. We'll get a range of floating point numbers then, between -1 and 1. Then you can also set the size. I need 3 random numbers. Size equals 3. We would store the random numbers in a 1D array. Or I could set this to be a 2D array, 3, 2, or some other size. Now we have 3 rows, 2 columns, and we are given random floating point numbers between -1 and 1. But you can change these values depending on the range you need. And to set the seed, you would use np.random, call the seed method, and then pass in a seed. Seed equals 1, or some other number. You would reproduce the same values if you use the same seed. Now we're going to learn how to shuffle an array. We'll create an array named array equals np.array. Pass in some numbers. I'll just say the numbers 1 through 5. 1, 2, 3, 4, 5. சொல்லுவான்
சாப்பிட வேண்டிய டைம். சாப்பிட்டு வரேன். என்னோடய வீடியோக்கு நானே ஒரு லைக் போட்டுக்கிறேன். ஓகே. ஓடுறேன். லைவ் கட் ஆகுது.
If you enjoy an aggressive, fast-paced combat style, you're going to இது கட் ஆகுதுன்னே தெரியல. இது என்னடா ஃபேமிலி? வெறுப்பாவுதே எனக்கு. எதுக்கு ஸ்ட்ரீம் கட் ஆகுதுன்னே தெரியல. ஒரு 2 நாளா கட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு. சும்மாவே கட் ஆகுது. நெட் எல்லாம் நல்லா தான் வருது. எதுக்கு தான் கட் ஆகுதுன்னு தெரியல. பவுண்டியில் வேற ஓடுறானுங்க. ஒருத்தன் என்ன பண்ணிட்டான், போதி சீல போயிட்டு உக்காண்டான். உள்ள ஏரோ விட்டு தான் உனக்கு கொண்டனே. இவன் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படியே அடிச்சுட்டே இருந்தான். லோ ஹெச்பி ஆனாலும் ஓட ஆரம்பிச்சிட்டான். 2 பேரையும் போ வச்சு தான் கொண்டேன். இந்த லைவ் வேற வெறுப்பேத்துது. இதுல இவனுங்க வேற வெறுப்பேத்துறானுங்க. இன்னும் $30K வந்து இன்னும் 20 31 இன்னும் 19K எடுக்கணும். 19K எடுத்துட்டேன்னா இன்னைக்கு என்னன்னு தெரியல, நிறைய பவுண்டி வந்துட்டே இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு நேத்து ஒருத்தன் வீடியோ போட்டான். நேத்தா இல்லை, ஆமா நேத்து தான் நினைக்கிறேன். எப்படி அந்த பிரிசன் அவுட்ஃபிட்டை சீக்கிரமா எடுக்கிறதுன்னு. அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். பவுண்டி கொஞ்சம் ஓவரா வருது. தெரியல, இதுக்கெல்லாம் லிமிட் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இது நம்ம 50K எடுக்கணும் ப்ரோ. 50K எடுத்தாதான் இந்த ஷாப்பில் இருக்க ஐட்டத்தையே வாங்க முடியும். இதெல்லாம் வாங்க முடியும். அப்போ தான் இது 45 இருந்தால் தான், அதான் 50 இருந்தால் தான் இதை வாங்கவே முடியும். இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ஃபோல்ட் அக்லை மாதிரி ஃபோல்ட் அக்லை பிரீச்சஸ் தான் 50K எடுத்தால் தான் இருக்கிறது எல்லாமே வாங்க முடியும். அதனால இந்த கேப் வாங்க போகிறேன். இது 5000 தான். கேப்பு, இது ஒரு கேப்பு. அப்புறம் 9 மார்டல்ஸ் அவனுங்க செக்டில் ஒரு கேப் இருக்கும். 2 எடுக்கணும். இதுக்கும் ஆனாதான், இதுக்கும் வந்து
இது 6K. இந்த ட்ரெஸ்ஸு வாங்கினா இந்த கேப்பு தனியாக எடுத்துக்கலாம். வேறு ட்ரெஸ்ஸில் கூட போட்டுக்கலாம் இதை. எவ்வளோ பவுண்டி வருது, இப்படிலாம் வரவே வராது. அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு தான் வரானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் பவுண்டி பண்ணிட்டு அந்த ட்ரெஸ் எடுக்கிறான், இல்லீகல் வேலைலாம் பண்ணிட்டு சீக்கிரம் ஜெயிலுக்கு போய் அந்த ட்ரெஸ் எடுப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதான் எவனோ நேத்தோ முந்தானத்து எவனோ வீடியோ போட்டான். ஒருத்தன் பறந்துட்டே இருந்தான், ஒரு இடத்துல நிற்கவே இல்லை, ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருந்தான். நானும் இவன் எங்கடா இருக்கான் வானத்தில் காமிச்சிட்டே இருந்தது ரொம்ப நேரமா. பாருங்க, ஓடிட்டே இருக்கான், எங்கே ஓடுறான் தெரியலையே. அவனுங்க ஓடிட்டே இருக்கானுங்க, அதுவும் வெறுப்பா இருக்கு. நான் எப்படி போறது டக்கு டக்குன்னு அவனுங்கிட்ட? கீழே இருக்கான் பாருங்க, தண்ணியில போயிட்டான் பார்த்தீங்களா? இப்படிதான் பண்ணுவானுங்க. நியர் பைன்னு வருமே, அது எங்க இருக்கு? இதுல உனக்கு தெரியுமான்னு தெரியலையே. பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ள போயிட்டு உக்காண்டான். ஹோட்டல்லாம் வராதா? அவனுக்கு தெரியுமான்னு தெரியலையே இந்த சாட்டு. இவனை இது எப்படி இது பண்றது? இவன் பேரு நான் ப்ரொஃபைல் எப்படி பார்க்கறது தெரியல. இல்லை ப்ரோ, அவன் வந்து தண்ணிக்குள்ளே போயிடுவான். தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டு இதுவானதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்களா டிபி பண்ணிட்டு போகிறான் இவன் வேற. Stay alert. Here I come. ஓடிட்டே இருக்கான் ப்ரோ. ஆனால் மேலே எதுவுமே காட்டல, என்னோட வேர்ல்டு மாதிரி தான் காட்டுது. அவன் பேர்லாம் காட்டல. போயிடுவான் தண்ணிக்குள்ள.
அவன் லாக்கும் பண்ண முடியல. வானத்தில் எங்கேயோ பறந்துட்டு இருக்கான். ஆல்ரெடி பவுண்டி ஒரு வெறுப்பா இருக்கும், இதுல இன்னும் வெறுப்பேத்துறானுங்க. ஓடிட்டே இருக்கான். அந்த இதுவை ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட அவன் ஓடிட்டே தான் இருப்பான். Reading. You're dead. பார்த்தீங்களா? Here I come. பாட்டு மாதிரி மூவ் பண்ணுறான் லெஃப்ட்டு ரைட்டுன்னு. இல்லை ப்ரோ, மேலே தான் ப்ரோ இருக்கான். ஆனால் யாரும் ஒன்று கூட பட மாட்டேங்குதாமல, ஏன் தெரில. நான் இவ்வளோ க்ளோஸாக தான் சுடுறேன், உங்களுக்கே தெரியும். இது யாரோ கிட்ட சுட்டாலே அவனுக்கு மேலே பட்டுரும். நான் இவ்வளோ க்ளோஸாக சுட்டும் அவன் மேலே பட மாட்டேங்குது. அவரை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான் பாருங்க. தான் சுடுற அவளை படுது தான் நினைக்கிறான், ஆனால் அவனுக்கு எதுவுமே ஆக மாட்டேங்குது. பண்றது இவனுங்கெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு போகவே மாட்டேன்டா. டைம் முடிகிற வரைக்கும் எங்கேயே இருப்பேன். ஒன்று பட்டுச்சு. போயிடுவான் தூரமா ஆட்டிக்கினே. சொல்ல நான் சிங்கமாக திட்ட முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும். இங்கேயே இப்படியே பேச முடிஞ்சா நல்லா இருக்கும், ஆனால் பேச முடியல. ஈல் கூட பண்ணலாம் போயிட்டு. இப்போ ஏதாவது ஒரு இதுவுக்கு டிபி ஆயிட்டானா ஈல் ஆயிடும், அப்படிதான் நினைக்கிறேன்.
ப்ரோ இப்படிலாம் இருந்தால் என்ன ப்ரோ பண்ணிட்டு ஆல்ரெடி ஒரு பவுண்டிக்கு போய் அடிக்கிறது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜே இருக்குது. திடீர்னு அவனுங்க 10 பேரை கூப்பிடுறானுங்க, எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து அடிக்கிறானுங்க. இந்த நாய் இப்போ தண்ணியில் போய் எல்லாரும் ஓடுறானுங்க, பார்த்தாலே ஓடுறானுங்க, நின்று சண்டை போட மாட்டேங்கிறானுங்க. இங்கேருந்து அவ்வளோ தூரம் நீச்சல் வச்சு போயிட்டுருக்கு அந்த நாய். தான் வருவான், இல்லை அங்கேயே தங்கிடுவான். இருங்க இதுவும் பண்ணலாம், ஆர்டிக்கல் எழுதுவோம். நான் எப்படி ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறது? ஆர்டிக்கல் இருக்கு.